Who will be removed? Ich habe eine Nachricht bekommen. Somebody will be removed from the meeting. Und das habe ich nicht lesen können. Suddenly something came. Somebody will be removed. The following will be removed and the message disappeared. Funny. Na schon. Also morgen alle. Guten Morgen, Sir. Morgen, Sir. Guten Ja, Morgen, Sir. Morgen. Ihr habt alle diese WhatsApp-Nachrichten bekommen. Ich habe die alle da hinzugefügt. I invited all of you there. Yes, Sir. Ja, Sir. Und Babita? Ja, Sir. Okay, und Ich bin da. das wird unser Kontakt sein. Ja, für Nachrichten, für Messages, für irgendwelche kleine Posts. Oder wir haben Unterricht, wir haben keinen Unterricht. Also heute treffen wir nur um diese Uhr. All these kind of small posts. Where is Raja? Raja ist weg. Ja, der hat ein Problem. Ja, der wird zurückkommen. Also Probleme gibt es auch in Deutschland, nicht nur in Indien. Ja, der ist zurzeit in Deutschland und er hat Probleme mit dem Internet. You see? So we are not the only country to have problems with Internet. Auch Deutschland hat Probleme. Okay. So we'll use that forum, that platform, WhatsApp, to post small messages. Also heute komme ich nicht oder ich habe etwas verpasst. Can you do that, repeat this and so on. Aber ich mache eine Aufnahme von allen Unterrichtsstunden hier. I'm recording all the classes für Dave. Und irgendwann mal, wenn man etwas braucht als Recording, als Aufnahme, bitte ihr könnt dann Dave kontaktieren und er hat diese Recording bei sich. Also die Aufnahme ist nicht bei mir. Das wird bei Dave Karan Saini gespeichert. It's saved with him on his hard disk. Okay, Sir. So the entire class will be recorded there. So if you want to repeat something, you missed something, you want to hear it again, just ask him for the recording and I'm sure he'll share it with you. That's one. Secondly, I can send you some more links to easy German films, especially with regard to the quiz that we did. Ihr habt keine Märchen gelesen, habt ihr mir erzählt. You told me that you have not read any fairy tales in German. Is that right? Yes. Red Riding Yeah, Hood, Snow White, Cinderella, Rumpelstiltskin, Rapunzel. No, nothing. Ja, Sir, Okay, ist sehe in English, aber nicht in Deutsch. Also, ja, Deutsch, also hier, es geht Deutsch, ne, Babita? So let's do it in German. Und ich schicke euch die vereinfachte Versionen. I'll send you the simplified versions. Because remember, all the fairy tales, they are from Germany and in German, the originals, not from Hollywood. We only know the Hollywood films, the cartoons, Cinderella, Snow White and the Seven Dwarfs. We know them only from Hollywood, but they are all German stories. They were first written and published in 1820 from Germany. Kinder- und Hausmärchen von Brüder Grimm. Ah ja. So, Raja, herzlich willkommen. Wieder. I like that. Okay, so I'll send you those also for simple reading, easy reading. Enjoy them. And after you finish reading, please read them first. Don't straightaway start looking for the grammar. Read them, try to understand and enjoy them. And later on, you can look for the grammar in those texts and then ask me questions. Essence, when you read, do not
go for a dictionary. Read the text, full text. The moment you start using a dictionary, you will never be able to enjoy what you're reading. Read the whole text, enjoy that story, and then start looking for meanings of difficult words. It's normally not required, because when you finish reading, you'll understand the gist of that story. The gist is what is important. The gist is Zusammenfassung. Yeah, the summary. Once you understand that, that's right. So I have marked out a few. I'll send you some of them for easy reading. Just for pleasure. Whenever you have the time, please read them. This is not compulsory. It is not part of the syllabus. Let me be also very clear about that. Nur zum Lesen werde ich das euch schicken. Okay, so jetzt teile ich meinen Bildschirm und wir werden uns die Aufgabe mal sehen. So, wo ist das jetzt? Ja, Presenting Screen. In Ordnung, nehme ich an. Also könnt ihr dann meinen Bildschirm sehen? Ich habe das gerade mitgeteilt. Yes, sir. Yeah, sir. Alle? Yes. Okay. Gibt es immer noch Probleme bei den Übungen hier mit diesem Handout? Nein, sir. Sir, zweite, richtig Antwort. Welche? Zweite Aufgabe. Zweite Punkte. Kannst du dash geben? Luken. Kannst du bitte etwa lauter? Kannst du was in Luken geben? Etwas geben, vielleicht mir das geben? Moment. Wo ist denn das? Aufgabe 2. Aufgabe 2. Ja. Zweiter Punkt. Ah, ja. Okay. Was haben wir hier? Jemandem etwas. Subjekt? Was steht hier? Richtig. Okay. Geben. Ja. Geben braucht also wer gibt wem was? Das ist die Frage. Who is giving what to whom? Got it? This verb takes two objects. Something is being given and to someone. Also wir brauchen jetzt zwei Objekte. Einmal Sache, Direktobjekt, Akkusativ, und einmal indirektes Objekt, Dativ. Und das ist eine Person. Und unsere Optionen haben alle diese Objekte. Dann kommt das Regel hier. Die Regel ist Akkusativpronomen vor dem Dativpronomen. Akkusativpronomen vor dem Dativpronomen. Also, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Kannst ist du auch nicht es möglich. dir geben? Bitte? Welche? Sir, as dear. Also es dir? Yeah. Ja, das ist auch nicht möglich. Also dir ist Dative of do. Can you give it to yourself? Sagt man nicht. Das sagt man nicht. Can you give it to yourself?
Because then you don't give something to yourself, you just take it. Right? Similarly, kannst du uns euch geben? Not possible. Also not possible. Uns is with wir. So that do should have something to do with some other object. And your accusative should come before the dative. So kannst du uns what? It can't be euch. Euch is second person. Can you give us yourselves? क्या तुम हमको आप लोगों को दे सकते हो? It's not positive. Kannst du uns die Papiere geben, also sie geben? That is possible. But not euch. So that only leaves us with das mir geben. That das stands for some object in accusative neuter. Also kannst du das mir geben? So you have your accusative pronomen das. If you don't like das, then I'll change it to s if you want. This can be made s. And was es der Unterschied zwischen s und das? Anybody here? Kannst du es mir geben und kannst du das mir geben? Wo liegt der Unterschied? What's the difference? Sir, S represent particular thing. Und das? That's for sir random things के लिए कोई भी एक चीज. Das नहीं, living to non-living. Das means referring to a non-living thing, vielleicht. And S, person. That is English. Remember in German, das Mädchen, das Fräulein, they are neuter. So beide sind gleich. Beide sind gleich, ja, das stimmt, aber nicht Beide im Ganzen. sind neutral. Beide sind neutral, beide sind gleich, aber das stimmt nicht im Ganzen. You have to explain to me what is the very fine difference between the two. Das ist Artikel und es ist Personal Pronoun. Ja, aber beim Gebrauch brauche ich. In the usage, what is the difference? Both are correct. All your explanations are correct. Also man kann entweder das mir sagen oder es mir sagen. Beide sind richtig. Kannst du es mir geben, kannst du das mir geben. Der Unterschied ist leben und nicht leben. Nein. Nein? Nein. Ganz einfach, if you look at it from that point of view. But it's language. Let's try one more sentence at the end here. Let's try with this. What the hell? Shada. 2 times. Is this okay? yes. Sir. Kannst du den Mann dort? Ja, ich kenne ihn. Correct. Is this okay? Yes, sir.
Aber jetzt. Was ist der Unterschied jetzt? Ja, ich kenne den sehr gut. Ja, ich kenne ihn. Ja, ich kenne den sehr gut. Sir, it means that fixed person. Genau, also not only fixed person, I am stressing, अरे उसको तो मैं जानता हूँ. Him I know. That man I know. So when you use a definite article, you are actually stressing or emphasizing something. That him I know very well. That particular person. So the definite article here is functions something like a demonstrative pronomen, and it points to that person and it gives your expression some emphasis. Also man betont darauf. Also den kenne ich. Yeah, him I know. Do you remember this advertisement? I think many of you do. I hope. Yes. That's out. Yeah. Volkswagen, das Auto. How many of you remember this advertisement? Alle? Yes, Yeah. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. But I don't know if you've noticed it now. This phrase, das Auto, wird nicht mehr gebraucht. It's not being used anymore. It simply says Volkswagen. So what was the use of this das in that sentence? And the person who spoke it also emphasizes this. Das Auto. So was bedeutet das, wenn man das Wort hier oder der bestimmte Artikel hier betont? Das Auto. What is this emphasis here? Okay, let's see. Screen visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Let me give you another example. No. Why should this come here? This should come here. Is this visible? Yes. No, it's not. Okay. Now, if I say hier sehen Sie oder wir sehen ein Auto. Das ist mein Auto. Was bedeutet das? Das ist mein Auto. This particular car is my car, also. That is my car. Yes. There are so many cars in the world, so many models available in the world, but that is my car. So when we use a definite article in this sense, then I am pointing to something with emphasis. ये है ना गाड़ी, ये, this. Also kein Benz, kein Audi, kein Porsche, kein Ferrari, aber das hier, das ist mein Auto. Also man betont das. Auch hier bei unserem Satz, kannst du das mir geben? Was, das Buch vielleicht?
Vielleicht. Das steht hier nicht. Denn als Pronomen hier, das kann auch für einen maskulinen Nomen stehen. So here the das means that. It could be anything. It could be masculine, it could be feminine, it could be neutral. Also das ist egal. Die Hauptsache ist, wir betonen das hier. Kannst du das mir geben? Ja, auch am Tisch, wenn man beim Tisch, also wenn man isst, beim Essen, wenn man sitzt am Tisch mit der Familie und wir wollen etwas mehr essen, kannst du das mir geben? So, das hier ist das Akkusativ. Und das ist die einzige Möglichkeit. Die anderen sind nicht möglich. So, Akkusativ und dann Dativ, mir. Mir das, not possible. Es dir, not possible. Es mir ja, aber es dir, nein. Uns euch, nicht möglich. Not possible. Remember, euch kommt mit der zweiten Person. Wir uns, ihr euch. Sir, Ja? Sagar, here das Bedeutung ein Object, correct? Maybe Yeah. photo. So an object come before a non-living thing means near. Don't use the living, non-living. It comes before the dative. It's used as a pronomen here. There's a pronomen here. Und wenn beide Pronomen sind, wenn beide Objekte Pronomen sind, Correct. dann kommt das Akkusativpronomen vor dem Dativpronomen. So I should see das as an S. Das is besser. Yeah, you think of it as S, as an accusative pronomen. It could also be in, it could also be Z. Yes. Yeah, that does not necessarily mean S. It can be, can you give that to me? That could be a masculine noun also. So by using thus, I'm pointing to maybe some specific object, that is the direct object, and to me. So here instead of geben we have other verbs erklären also. Then same we will be applying. Oh yes. Can you explain that to me? Kana. Ja, kannst du das mir erklären? So what would that das here mean? Die Grammatik. Any topic. Correct. Die Grammatik, feminine. Can you explain the grammar to me? Erklären? Oder can you explain the sentence to me? Der Satz, den Satz. Can you explain the word to me? Das Wort. So that when you use this, you have actually put everything under one umbrella and saying, can you explain that to me? अरे वो समझाओ ना मुझे आप. या तुम, yes, do. That thing you explain to me. What thing? It could be a sentence, der Satz, accusative, Genau. die Grammatik, again accusative object. Right? Das Wort, again accusative object. So that das is a covered term, an Oberbegriff für ein Objekt. I am not specifying what object it is. Kannst du ihn mir erklären? Kannst du sie mir erklären? Kannst du es mir erklären? Alle drei Möglichkeiten gibt es. Can you explain it to me? Also sie would be die Grammatik. Es mir could be the word, das Wort. Or kannst du ihn mir erklären? Could be der Satz, den Satz. Can you explain the sentence to me? Classic. So that das covers all the three. It's a typical colloquial sentence. Wenn man spricht,
Manchmal spezifiziert man das Objekt nicht. Explain that to me. Das ist ganz klar, auch im Englischen und in Hindi auch. We don't specify what is it that you want explained. Explain that again. Can you explain that again? And if the person in front of you is not clear as to what, that person will ask you what? Explain what? The concept, the thought, the word, the sentence. What do you want me to explain again? But more often than not, the other person also understands what is it that needs to be explained again. So this is more colloquial. The usage here, das ist eher umgangssprachlich. Da sagt man viel mehr beim Sprechen und nicht beim Schreiben. For example, if I'm standing next to you in a room and I want some pencil or some pen to be passed or to be given to me, so I can call out to you, no, by name. Yeah, hello Anjali, hello Devika, hello Raja, kannst du mir das geben? Yeah, I point out to something. What? I'm pointing out. And you're not sure what I'm pointing out. Or maybe you know what I want. Or maybe I use a gesture. Kannst du das mir geben? I make a gesture like this. Kannst du das mir geben? Because when we speak, sometimes the simplest of words doesn't come to our mind. Are wo do na? Wo. From here, you know it's something to write. So whatever is near you, with which one can write, you pass that to me. It happens very often in our daily use also. So this thus here is actually pointing to something very specific. Entschuldigung. Yeah, Raja. Nein, ich bin Shashank. Shashank, I got. Oh, your voice sounds very much like Raja's here on the loudspeaker here. So I'll have to get used to all of you. Yeah. Ich habe eine Zweifel. Also normally wir sagen das, wie geht es dir und Antwort ist, es geht mir gut oder mir geht es gut. Warum sagen wir nicht, wie geht das dir oder das Antwort, das geht mir gut. So es und das sind gleich. Dann warum sagen wir das nicht? Nicht immer. When you look at es geht, it is a fixed phrase. This is a phrasal use. This is fixed. You can't touch it. Es geht mir gut oder es geht mir nicht gut. This part is fixed. Total. In Fragen auch? Ja. Wie geht es dir? Nicht wie geht das dir? Wie geht es dir? Fevicol का bond है ये. You can't change it. It's a fixed phrase. Das ist ein Phrasiologismus. Das steht fest. Das steht fest. So, das geht mir, stimmt nicht. Das ist nicht möglich. Okay? Und das ist die Sprache. What we're learning now is language and usage, basically. Sprachgebrauch. So, Sprache ist sehr, sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Also man kann auch mit der Sprache spielen.
Man kann sehr viel spielen mit der Sprache. क्या हाल चाल है? हाल ठीक है, चाल खराब है. हाल चाल कैसे हैं? Right? So it depends on your usage of language, how you can have fun with language. Okay, I'll give you a small anecdote here. Da wir also die Sprache sprechen. Oder you know this one, right? You're familiar with this, all of you? Wie geht es dir? Wie geht es Ihnen? Yes, sir. Yes. Also Yes. wie heißt es auf Englisch? How are you? How are you doing? How are you? Right? Simplest. Okay. Minor Frau. Wie geht es Ihrer Frau? Wie geht es Ihrem Mann? Wie geht es Ihrem Kind? Ihren Kindern? Minor What does this mean in English? How is your wife? Spouse. Yeah. How's your wife? How's your spouse? How's your wife? How's your child? How are your children? Isn't that the normal question in English? How are you? Wie geht es dir? Wie geht es Ihnen? How are you? Correct? Das ist eine normale Frage im Englischen. Stimmt? Yes. Yes. Okay. Now, I had a friend years back, I mean, I lost touch with him now, from Punjab, a Sardar, very good friend of mine, professor of English. I think he's also retired now. And we used to get along very well in the hostel during my student days, during college days. And I've always found that people, I don't know why they make fun of Sardars, but they have a fantastic sense of humor. So we were walking down the corridor from our rooms to go to the mess for our morning breakfast. And a common friend came from the front. He was approaching us. But my friend, his Sardar's classmate, not mine. So naturally, the question that you ask anybody in the morning is, oh, how are you? Hello, how are you? So he asked this question to me. I said, fine. And he asked the same question to my Sardar friend. How are you? I'm fine. So those days I wasn't married, but my friend was. The Sardarji was married. So he asked him, how are you? And then he followed that question, and how's your wife? How are you? And the next question he asked his Sardarji was, how is your wife? This Sardar friend of mine, he just closed his eyes, looked up with his eyes closed and said, beautiful. See how you can have fun with language. So there is no standard response. His response was to the question, how? How is the food? Good. How do you like the film? Nice. I liked it very well. How do you like this book? Interesting. How do you like German? Challenging. So you normally answer the question how with an adjective. And that's exactly what he did. How are you? He gave the standard answer. Thank you, I'm fine. But when the same question was asked with regard to his wife, how is your wife? How is your wife? He simply closed his eyes, looked up and said, beautiful. So Sprache ist sehr, sehr interessant. Es kommt darauf an, wie man die Sprache versteht. Isn't it? Depends on how you understand and use the language. So with S gate,
there is no option for you but to answer it the way it is supposed to be answered. That is, danke gut. You can't say danke das geht. Das geht will not work here. Danke es geht. So wie geht's? Danke es geht. Oder prima, ausgezeichnet. Da gibt es nichts zu klagen. Es gibt so viele Variationen hier. Da gibt es nichts zu klagen. There's nothing to complain about. Oder einfach, naja, es geht. So, but that das cannot be used here. Okay? Any other questions? That was a good one. Oh, we're going to learn lots of new things then. That'll be great. That'll be really good. I can show you, teach you, give you lots of new things with language. If you're going to enjoy yourselves this way, then there is no end to that enjoyment. Wenn das fertig ist, gehen wir darauf und ich möchte auch euch heute das Buch zeigen. Und sagen wir, Moment. Ja, also diese Übung. Das ist auch in Bezug auf die erste Lektion unseres Lehrbuchs. This is with reference to the first lesson of our textbook coming up. B1 plus Aspekte. Die Vergangenheitsformen. Perfekt, Präteritum und Plusquamperfekt. Und das war auch die Frage über Plusquamperfekt. Das habe ich hier mir notiert and I've just cancelled it out. Yeah. So can you give me the past tense forms here? Ich bin mit meiner Wohnung zufrieden. Wie heißt das Präteritum? Ich war mit meiner Wohnung zufrieden. Well done. Can you give me the perfect and plusquamperfekt also? Perfekt. Ich habe mit meiner Wohnung zufrieden gewesen. Und Plusquamperfekt? War. Ja, den ganzen Satz bitte. Ich war mit meiner Wohnung zufrieden. Nein, last year we will. Das ist Präteritum. Yes. Sein का Plusquamperfekt. Nein, Participles war. Gewesen. Okay, für Mit meinem Wohnung. perfekt. Ich kann Ja. perfekt versuchen. Ja. Ja. Ich bin mit meiner Wohnung zufrieden gewesen. Das ist richtig. Und Plusquamperfekt jetzt? Plusquamperfekt. Ich war. Ja, einen Moment. Ja, Anjali? ich war. Ich war mit meiner Wohnung zufrieden gewesen. Sehr gut. Genau. Sehr gut. Also ich war mit meiner Wohnung zufrieden. Ich bin mit meiner Wohnung zufrieden gewesen. Ich war mit meiner Wohnung zufrieden gewesen. Das Verb sein bildet ihre Vergangenheitsformen mit sein. It will never come with haben. Ich habe gewesen ist nicht möglich. Das ist Englisch, habe gewesen. Ich bin gewesen, das ist Deutsch. Ich bin in Deutschland gewesen. Wie heißt das auf Englisch? Ich bin in Deutschland gewesen. Ich bin in Jaipur gewesen. Ich bin in Chennai gewesen. Ich bin in der Türkei gewesen. Ich bin in Amerika gewesen. What's it in English? Ich bin in Amerika. Let's take the presents. Ich bin in Amerika. Ja. I'm in America. I was in America. Aha.
I was in Jaipur. I was in Hyderabad. Right? Also, das ist dann Präteritum. Und ich bin in Jaipur gewesen, ich bin in Deutschland gewesen, ich bin in Hyderabad gewesen. It's perfect. Ich bin, wie heißt es auf Englisch? I have been to America. I have been to Jaipur. I have been. Also, das ist dann das Perfekt. Und Plusquamperfekt? I had been to. I had been. So, im Englischen, gut, Raja, danke. In English, we use the have and been or had been. Das Verb haben ist unser Hilfsverb im Englischen. Aber im Deutschen, das ist eine Sonderform des Perfekts. There are a few verbs that form their perfect mit sein. And do you remember which verbs these are? Can we quickly summarize that rule as well, please? Schwimmen. Can you give me the broad rule? Ja, schwimmen, ja. Also das sind die Beispiele. Can you give me the broad rule here? Mit Bewegung, wir benutzen or change in the position from alive to dead. Like this kind of position changes. We Ja. So let's take it this way. Erstens, Verben der Bewegung. Yes. Ja, alle Verben der Bewegung bilden das Perfekt mit sein. Right? All verbs of motion or movement, moving from one point, physical point A to another point B. When you have such verbs, then the perfect is always formed with sein. Fahren, schwimmen, fliegen, kommen. Ja? Gehen, steigen, fallen, sinken, to sink. So from one point to another point. And Ausnahme ist bleiben, genau. Yes. Ja, wait. Es We're gibt coming there. We're coming there. Langsam. Nummer 2. Verbs that show a change of state. Yeah, change of state in inverted commas. For example, ich bin, also ist eingeschlafen, ist aufgestanden. Einschlafen, not schlafen. Einschlafen. Aufgestanden, not gestanden. What is the change of state here? Einschlafen bedeutet, war wach, he was awake, and now he is in a state of sleep. अभी वो नींद में है. Literally नींद की दुनिया में है. So it's a different state. Similarly, ist aufgestanden oder ich bin 5 Uhr aufgestanden. I have woken up at 5 o'clock. I have literally stood up at 5 o'clock. That means from my state of sleep, where I was not aware of anything going around, I have come out of that state of sleep and I am now fully awake. So that is a change of state. And that is given with sein. Es gibt einige Verben, solche Verben. So remember that, Nummer 2. Und Nummer 3, die Ausnahmen. Because they show neither change of state nor motion. Und da kommen bleiben. Can you name the others, please? So gebären. Yeah, but that's gebären comes under number 2, change of state. Heißen. Nein, hat geheißen. Essen. Ja, Ausnahmen. Welche Verben sind die Ausnahmen? Bleiben, Then Sterben. Nine. change of state. From being alive, you're now dead. It's number 2. waste. What are the exceptions which are neither change of state nor verb of motion? Werden? Nine. Werden also change of state, to become. Correct.
You are something new now. Ich bin Arzt geworden. Ich bin Lehrer geworden. From one thing to another. But werden is also normally used under the third category. Also bleiben, sein und werden. Diese drei Verben bilden die Ausnahmen. Welche? Bleiben, Sein und werden. sein, werden. Ja. Okay. Now I said das Perfekt mit sein bilden die Verben der Bewegung. Verben der Fortbewegung. Verbs of motion. They form their perfect with sein. I just give you the rule. Rule number 1. Please hold on to the rule because I will give you another rule which breaks this rule. But that is later. That is later. And that is the fun part with language. Okay, Nummer 2. Du sitzt neben mir. Who would like to take this up? That's, So, du saßt neben mir. Präteritum, yeah, du. Once again, please, loud. Du saßt neben mir. Saß. Saß. Yes. Saß. Okay. Saß. No T at all. Saß. Yeah. S-A-S-set. In perfect, du hast neben mir gesessen. Bist. Du bist. Du hast Du hast Du hast gesessen. 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 Sitzen, saß, gesessen. And gesessen comes with haben, not with sein. Yes. That is perfect. Now, what about Plusquamperfekt? Du hattest neben mir gesessen. Well done. So, sitzen, saß, gesessen. Okay? Who'll take this one? Also, each one take one. We have enough sentences here. Okay. How to- Peter trifft seine Freunde im Café. Peter traf seine Freunde im Café. Ja, Then in perfect, Peter hat seine Freund im Café getroffen. ja, In last, Peter hatte seine Freunde im Café getroffen. ja. Also, Peter is English. Anjali, can you correct that again? Make it German. Peter is English. Peter, Peter. Peter. Also, Peter traf seine Freunde im Café. Ja, okay. Also, treffen, das Verb treffen. Getroffen. Ja, treffen. Traf. Traf, getroffen. This is my short way of giving this. Treffen, traf, getroffen. Okay, we'll take this one. Ich kann das nehmen. Wir werden sofort informiert. Ja, Im Past Präteritum, ja. die Präteritum ich wurde wir. wir wurden sofort informiert Ja, und in Perfekt ja, wir sind sofort informiert werden ja, geworden. Entschuldigung. Ja, Wir ja. sind sofort informiert geworden ja. und dann Plusquamperfekt. Plusquamperfekt, wir waren sofort informiert geworden. Well done. So, werden, wurde, geworden, aber mit sein. Okay, this comes with sein. Okay, ihr tut nicht. Who'll take this up? Shashank? Ja. Ah. Ihr tut nicht. Aha. Präteritum? Entschuldigung, aber ich weiß nicht die Präteritum. Aha. Dann Kein Problem, Shashank, kein Problem. Aber das habe ich hier gegeben.
tun, Tan, tat, tat. Tan, tat und Getan. 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 Tun, tat, getan. Yeah, Shashank. Now, tun, tat, getan. Ihr seid Nee, nicht, ihr tat nichts. Präteritum. Ihr tat nichts. Ja, Ihr seid, ihr seid, nein, nein, das kommt nicht mit sein. Tun ist to do. You did nothing. So it comes with do. No? So that comes with haben. ihr habt nichts getan. Well done. Well Getan. done. Yeah, das ist perfekt. Und Plusquamperfekt? Plusquamperfekt jetzt? Change the haben to the Plusquamperfekt form. Hattet. Ja. Also Shashank, ihr Ihr hattet nichts getan. getan. Well done. Ihr hattet nichts getan. Hatte is the Plusquamperfekt form. Hatte plus Partizip 2 is Plusquamperfekt. And that means it's your past perfect. You had done nothing. You have done nothing. You did nothing. You had done nothing. Remember in German, es gibt drei Vergangenheitsformen. There are three forms of past tense. Das Perfekt, das Präteritum und das Plusquamperfekt. There are three forms here. Das Perfekt is the nearest past. Das Präteritum is slightly further back than perfect. And Plusquamperfekt is the furthest past. And we need this when we are expressing ourselves in a sequence about some event that may have happened in our lives or in somebody else's lives. Which came first, which came later, and we use the appropriate form. Aber am Ende gebe ich euch dann auch einen Tipp. At the end of this Übung. Let's try the next one. Die Kinder singen ein Lied. Babita, would you like to try this? Yeah, sir. Ha. Yeah. Die Kinder sangen ein Lied. Die Kinder haben ein Lied gesungen. Ja. Die Kinder hatten ein Lied gesungen. Well done. Well done. Who's left over? Abhi is there? Yeah, sir. Yeah, Abhi. Well, now. I've given you the hint here. Past tense, Okay. and this is the perfect, participle perfect. Ich wische meine Wäsche selbst. Ja, ich wusch. Schwusch, ja. Ja, ich wusch meine Wäsche selbst. Aha. Perfekt. Ich Ja. ist oder haben. Ich habe, korrekt, ich habe. Ich habe meine Wäsche selbst gewaschen. Gewaschen. Ja. Ich hatte meine Ja. Wäsche selbst gewaschen. Super. Remember, we are dealing with strong verbs here. What is a strong verb? A strong verb is something that changes its spelling in the past tense. This is your 200% confirmation that the verb is strong. Ja, bei starken Verben gibt es eine Vokaländerung. The vowel in the verb changes in the past tense. When that happens, you know the verb is strong. We have a similar form in English also. For example, let's take a simple one. Wanted.
No, I want to take a simple one, something that will be easier to do. What can I Sing do? sang, sing sang. Zing. No. I don't want that. I don't want Go, that. go went. Go and yeah. Peace reform, for example. Visit, visited, visited. I visit my friend. I visit the zoo, present tense. I visited the zoo, past tense. I have visited the zoo. I had visited the zoo. So when the verb itself does not change and simply takes an ed form, it's called a weak verb. It's called a weak verb. The equivalent for this in German will be besuchen, besuchte, besucht. The spelling has not changed. The U remains as U throughout. What we did was added a TE in the past tense. So when we add simply a TE in the past tense, and the verb is called a weak verb, Weak verb. also ein schwaches Verb. And Besuch does not come with a G because BGR, I think I gave you the list the other day. It's just inseparable. Untrannbar. And Iren. BGR and Tempatser, verbs that begin with BGR and Tempatser. They do not take a GE in the past participle. No GE. Any verb beginning with BGR and Tempatser and ending with Iren will not take a GE in the past participle, also Partizip Perfekt, Partizip 2. Zweitens, if the verb has a strong ending or it is a strong verb, it will always end with EN. Gesessen, getroffen, geworden, getan. There's only exception here because of the spelling itself. Gesungen, gewaschen. It always will come with EN. There is an exception here, and that is coming up. We'll try this one. Ja, ich kann. Yeah. Weißt du etwas von seinen Planen? Planen. Mm-hmm. Plänen. Weistest. Nine. Hostess. Sehr gut. Very good. Is that Devika? Yes, sir. Yeah. Wusstest. Wissen, wusste, gewusst. Okay. Wusstest du etwas von seinen Plänen? Ja. Und hast du etwas von seinen Plänen gewusst? Gewusst. Gewusst. Okay. Now, Gewusst. wissen is an unusual verb. I gave you that list of 4 pages. Do you recall that? I sent you one earlier. I sent you a list of 4 pages by email last week. Yes, sir. It's called, I think, Verzeichnis der starken und unregelmäßigen Verben. As an attachment, I sent you that last week. Genau. Ich habe eine Frage. Ich habe das verrückt zwischen Wissen und Weißen. What Weißen? There's no Weißen. Ich weiß. Weiß.
Ich Okay. weiß, du weißt, dass sie es weiß, wir wissen, ihr wisst, sie wissen. There's no wissen. Oh, okay. Wissen is Weiß. conjugated differently. It's an unusual verb. It's an unregelmäßiges Verb, irregular verb. Ich weiß, du weißt, sie es weiß. Erste Person und dritte Person Singular sind gleich. Genau. Ja, richtig. Und dann wir wissen, ihr wisst, sie wissen. So, one more Sager. Wir schreiben Double S. Okay, zwei S. Wir können Beta. Es wird auch schreiben, das ist gleich oder nicht? Umgekehrt, umgekehrt, umgekehrt. Im Gegenteil, the other way around. There are some new rules that have come into force now. The S set has been replaced with double S. So, manchmal, wenn im Dictionary suche, ich finde Double S und manchmal finde ich Beta in conjugation. No. Not there. Don't get confused there. There are many verbs that have been changed in terms of conjugation. For example, essen. If you look at this conjugation of this verb here, essen, Das ist different. ich esse. This Beta. This was the old conjugation. What you see here was the old conjugation. Also mit S set T. This is called S set. Now the conjugation is Yes. double S. They heard that. So, nach der Rechtschreiberreform haben die Deutschen das S-Set weggeschafft. They've removed this S-Set from many verbs and they use a double S. Okay, they've removed this S-Set and that is something we have to learn. So for that, the best option for you right now would be to go to Duden. Type this on Google. Neue Rechtschreibung. And let me show you here. This is available as a download. It's a very simple thing. You should be able to download this. No, this is a new book. It should be available here. Let me check. Just let me check here straight away. You'll find the rules for Zusammenschreibung, Getrennschreibung, Großschreibung, Kleinschreibung. Ja, und auch, ja, hier. Fluss statt Fluss. So if there is a short vowel, you change the S set to double S. It's Fluss, not Fluss. Scheiße, okay, except here. Fluss, Fluss. So the vowel is short, it's not Fluss. So if it is a short vowel, change this S set to double S. Right? But the difference is with Kus, short U, double S. Earlier this was also S set. Whereas Gruß is slightly long and you retain the S set. So look at the rules here. There are 22 of them. Here the entire list is given. The website, shall I send the link to you or do you think you can find it? Link. Link is better. Hey, you people are much more competent than I am when it comes to such things. I have a problem searching for these things. So it would be easier now. You have a copy link now. Wait. I'm learning. There's a saying in English, you can't teach an old dog new tricks. And here you're teaching me new things which I don't want to learn.
Also here, the link is here in chat box. Up to the Salah? Yes, sir. Now, if anybody you think has missed out, maybe you can, I don't know how it is done, but I know you can put it in the WhatsApp group. So those who missed out can copy it from there. Put it in the WhatsApp group. Well done. So refer to this. This will help you with your rules here. Alte Schreibung, Neue Schreibung. You see? So Schluss, for example, is with double S. Bisschen, ein bisschen, double S. Ist, also mit double S. Lässt mit double S. So then there is a rule here with Brenn, SL. Now there are 3 N's allowed where there was only 2 allowed earlier. Schifffahrt has now 3 F's or Schiff-Fahrt. Beides sind möglich. So new. Right? Regel 3. These are French words. Autograph, PH, jetzt mit F. Aber PH ist immer noch richtig. Go through them. There are 22 rules, they said. Stories, alte Schreibung, ladies, also neue Schreibung mit YS. Baby, B-A-B-Y, B-A-B-Y-S. Hobby, H-O-B-B-Y, H-O-B-B-Y-S. So please go through these rules, or you download them and keep them. A few you might need to remember. Also Radfahren, zusammengeschrieben, jetzt getrennt und R groß. Radfahren. To go cycling. Right? Zusammen sein, written as one word. Now it is separate. Irgendjemand, separate. Now it is written together. If you people have the German software in your computers or your phones, the autocorrect will take help, will do it automatically. Yeah, the whole lot. Ich habe dir dann 10-mal schon gesagt. Earlier, 10-mal would be written like this. Now it comes with a hyphen. Ja, Eisenbahnfahrplan oder Eisenbahn-Fahrplan, eine neue Alternative. So just go through them. There's a whole lot of them here. But I can give you some good news here. The Germans still make mistakes with their spellings. After this rule reform, even more. And this was tested after the rule reform was implemented. It was tested on one of the ministers of education in Germany, and he scored 3 out of 10. He didn't know how to spell the words. So that is a consolation for us. In his own mother tongue, he had problems. Als Deutschlerner in einem fernen Land, in a distant country, natürlich, wir werden auch Probleme haben. Also, jetzt Devika, das Auto steht in der Garage. Yes, sir. Das Auto hat in die Garage gestanden. Das Auto stand in der Garage. Und das Auto hatte in der Garage gestanden. So you have done all 3 very correctly. So you get a bonus question of number 11. Okay. Number 11 is your bonus.
stoßen. Yeah. Was ist die Bedeutung für stoßen? Explain it. Ja. Okay. Jetzt vielleicht. Hier findest du den Tipp, wie man das macht. Zwei Autos stoßen zusammen. That's in present tense. Stoßen. Das Präteritum heißt Stieß. stieß. Und das Partizip 2, very well done. Gestoßen. 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 Well done. Well done. Now it's easy for you. Zwei Autos stießen Ja. Well done. zusammen. Ja. Zwei Autos haben zusammen gestoßen. Ja. Will do. Zwei Autos hatten Aha. gestoßen. Zusammengestoßen. Ja, zusammengestoßen. Okay. There's a small problem here. Stießen is basically to crash into each other. To crash, to bang into each other, to crash into each other. One coming from here, one coming from here, and they both crash into each other. So this is rule number Beware. 1. Yeah, beware. Yes, yes. So the perfect and Pluscumpperfect, you'll have to change again. Sein. Sir, Yeah? sir, there is a motion in the verb stotion. Then Yeah, why correct. it take haben? Correct. That's what I just told Devika. So she's making the correction. So Devika, once again, the correction, please. Zwei Autos stießen zusammen. Das ist Präteritum, ja? Yes, sir. Zwei Autos sind Sind. sind Aha. zusammen gestoßen. Ja. Zwei Autos waren zusammen gestoßen. Super. Well done. Yeah, so this is a new verb for all of us, I'm very sure. We have not done this verb earlier. So I had sent you a list. I repeat, I had sent you a list. So please, I hope all of you have got it. This is the mail I sent you, I think on Tuesday or Wednesday last week. That's in Dienstag oder Mittwoch. It's a 4-page handout with a list of verbs. Infinitive, Präteritum, and perfect. So please go through your email IDs. You should have received it. And this verb stießen will be there on that. So if there are any unknown verbs on that list, please do let me know. And I'll give you the meanings of those verbs. Okay, so we'll take up this one here. Nummer 10. Sir, darf ich? Ja, bitte, gerne. Ja, wir sprechen über Politik. Wir sprachen über Politik. Ja, Wir haben über Politik gesprochen. gesprochen. Wir hatten über Politik gesprochen. Well done. And this last sentence in this exercise, wer macht das? Ja. Ich nehme. Sie vergisst auf ihre Portemonnaie. Okay. So sie vergaßen auf ihre Portemonnaie. Sie hatten auf ihr Portemonnaie vergessen und sie hatten auf ihre Portemonnaie vergessen. Also vergessen, das Verb heißt vergessen. Das Präteritum ist Vergaßen. vergaß. Und das Perfekt, das Partizip? Vergessen. Vergessen. Remember, strong verbs, participle is always with en, ending. Yeah? So, sie vergaß auf ihr Portemonnaie.
Sie hat oft ihr Portemonnaie vergessen und sie hatte oft ihr Portemonnaie vergessen. Jetzt my question before you ask me. What will I pass? Portemonnaie, what is the article? The Der. the portemonnaie. D. 1 minute. Sie vergisst. Who forgets? She. C. Third person singular. Who forgets? Z. Sie. Okay. Was vergisst sie? Portemana. Ihre Portemonnaie, right? Yes, sir. So when you say portemonnaie, or when you have this word, this is a French word, by the way. Yeah? When you're looking at this word portemonnaie, it is the object in the sentence. What is it that she forgets? Portemana. Portemonnaie. When you say what, and preceding that is the possessive pronoun, ihr, her. Yes. Yeah. What is the article? Das. 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 Yeah. So even if it is a new word, remember this, any new word, new noun that we learn, we have a double problem with that noun. One, what is the gender of that noun? Is that masculine, neutral, or feminine? Our first and most important question. Secondly, what is the meaning? The first one is most important. We have to know the gender. And now the gender is visible to us from the sentence. Had this been masculine, it would have been ieren. Yeah. Had it been feminine, it would have been ihre. Also Akkusativ ihr, also neutrum. Und Portemonnaie bedeutet the wallet. The wallet, or what you put your money in. It's a smaller one, not a Tasche. Handtasche, das ist dann für die Frauen. In the Handtasche, inside this handbag of a lady, there will be a small purse with the money. That is called a portemonnaie. Okay, now we have one more exercise which I will send to you to do. Setzen Sie das passende Verb in einem geeigneten Tempo ein, and I will remove this, and you have to form these verbs, put them in the right blank. You have to choose the verb and the right blank. They are not in the same order, so you'll have to choose which fits where. And you make sentences in all the three forms. That means make it in presence, and then you use the three forms of the past tense. Okay, ich mache die Arbeit, ich machte die Arbeit, ich habe die Arbeit gemacht, ich hatte die Arbeit gemacht. For that, the best would be, put it in brackets here like this, machen, machte, gemacht. So you can take down short forms like this in your notebook or notes or whatever. And when we discuss this, heute ist Dienstag, Mittwoch, 15 sentences. Shall we do this on Friday or Thursday? Not by tomorrow. You may not be able to finish all of it. Yeah, on Friday. Okay, good. Thanks, yeah, thanks. If you are very clear about it, then I appreciate that. Just let me know. This Friday haben wir Zeit. Then we'll discuss this on Friday. In meantime, you can also see which ones are strong. I'll give you a hint. No, I will not give you a hint. You have to find out yourself. And then write down the short forms here, and then you have your answers. I'll send this to you by email today. Und es ist schon Zeit, und I wanted to do this, aber das machen wir dann erst später. Was ich dann euch zeigen wollte, ist
das Buch hier. Nein, das ist nicht das Buch. Das ist nicht das Buch. Entschuldigung. Geht nicht. I got some Reflexivübungen also for you from another source. Das aus einem anderen Buch, also B1, 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 also hier B1, das ist richtig. Jetzt habe ich das hier. Ja. I'll send you the link to this book. Das ist unser Buch jetzt für den ersten Teil. Mittelstufe Deutsch, Aspekte neu, B1 Plus. Wir haben 2 Bücher zu Ende zu bringen. 2 books we have to finish. B1 Plus und dann B2 proper, which is why the entire course will be around 4 to 5 months. The speed will depend on how quickly we can understand the grammar and be confident without talking. Then we can go faster. So, ich zeige euch ganz schnell jetzt. Let's go to the first lesson. Okay, hello. Yes, sir. Hello. It's going too fast. Here. See here? The grammar of the first lesson. Tempus formen, über Vergangenes sprechen. Und es gibt auch Verben und Ergänzungen. And what is this Verben und Ergänzungen? I'll show you that at the end of the lesson. So not 16. Where is that? Yeah. Those of you who worked with Aspekte, ihr wisst schon davon, dass am Ende jeder Lektion haben wir die Grammatik zusammengefasst. Hier. See the first lesson, it's almost over. Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt. So this is from the book, whatever we've been revising. Tempus formen. Function and the meaning and how it is used. And then Verben und Ergänzungen. The object is in Nomen, erst Dativ, dann Akkusativ. The object is in Nomen und Pronomen, erst Pronomen, dann Nomen. The object is in Pronomen, erst Akkusativ, dann Dativ. This is again what we have been revising. This is part of the first lesson in the book. So as you can see, I've been very faithfully following what we have to do. Können wir das Buch bekommen? The PDF? Ja, ich schicke euch allen den Link Okay. in Google Drive und ihr müsst es dann downloaden, herunterladen. Herunterladen, genau. Okay. Ja, oder downloaden, das kann man auch sagen. You'll have to then download that. If you would like to purchase it, it's up to you. I have the audios also. One of your seniors sent me the audios, hacked and sent me the audios. So audios also I have, so no problem. We can share that. Any other questions?